But little did I know, kumbe ule jamaa huwa ananifuata na anataka kunishika. Yes, mara ya kwanza alijaribu ikashindikana, mara ya pili, but the third time singeweza kuepuka. Juu nilisikia tu amenitega kwa mguu na nikaanguka. Pale kwenye shamba? Pale kwenye shamba. And he started doing his things. One day nikawa nimegundua babake ananifuata bedroom. So this is a son abusing him? This is a son. And now his father is and also it is already done. And now this is the dad. Hey, alijua nimetoka bathroom. So alikuja akaniundress. I told the man, you know what? Ile mambo umekuwa ukinifanyia iko hivi na hii. He told me, we. No, hataki sasa responsibility. We, hakuna pahali tulikuwa tumeambiana. So there is one thing I want you to do. Naenda kuongea na daktari. You are going to meet me in a hospital. Kwa sababu saa mimi bado ni mtoto, nilifanya venye aliniambia. So he took you to the hospital? He took me to the hospital and he did abortion. Hello and welcome to today's episode of Candid with Yvonne. Now my guest today, Triza Wairimu, is a phenomenal woman. This lady as a young girl was abused at a very young age, but she did not let that stop her from becoming a phenomenal woman that she is today. And she's here to encourage other people who have gone through challenges that it is not the end of the world. She wants to inspire people with her story. And I do not want to preempt the story. I'll let her introduce herself. Karibu sana. Asante. Tell us, who is Triza Wairimu? I'm Pastor Triza Wairimu. Okay. Jenga. How was life growing up with your family, with your sisters and brothers? Life, maisha ilikuwaje pale nyumbani? Maisha ilikuwa mzuri, but let me say my life have been a lot of challenges. Nikiwa mdogo niligonjeka sana. I slept in hospital Moro. Na nikawa nimeshikwa na pneumonia. I stayed there for 2 months. Bila kuamka, bila kufanya chochote. Na you know the pneumonia how it is. Ilinikalia sana. But Mungu akanisaidia nika overcome. Okay. After that one, I went home, I stayed for 1 year. Nikachomeka the whole body. Tena nikarudishwa hiyo Moro. Tena nikakaa. But I thank the Lord kwa sababu nilitoka. Shetani hakuniacha. He did not win. After that nikifika kitu 3 years nikapotea macho tena, nikawa sioni. My God. But I fighted. My dad akawa ananipeleka hospitali. Nikaanza kuona vizuri. But later sasa nikaendelea vizuri for few years. Okay. Yes. Education ilikuwa vipi? Education, it was not easy. It was not easy journey. Yeah. Wacha niseme nilisoma mpaka penye iliwezekana. Sikuendelea sana, lakini kuna penye tu Mungu alinifikisha. Okay. Yes. And then what happened? Now, Wali ulifika? Yes, now I'm in the age of 13. My dad and my mother have separated. Okay. Yes. My dad ameenda na amedecide kuenda na harudi nyuma. How was that like for you being abandoned by your father? Oh, it was ilikuwa kilio. Yes, tulimpembeleza sana. We were talking to him, tukamwambia asiende, but he had to go. Okay. Now ilifika ni wakati lazima aende. Unajua sasa ni mzazi. You cannot fight with the parent. Na amedecide. So alichukua vitu zake, akapack na akaenda. Now he was the breadwinner of that family. Ni yeye alikuwa anatufanyia kila kitu. Na imefika mahali sasa ni lazima aende. Na hatuyuko mtu mmoja. We are 9. Sasa mna depend kwa mama yenu? Even we cannot say now we are depending on our mother. Kwa sababu sasa ule ndiye akona kazi. Yes. Mama ana kazi. Sasa wameenda. So ni kuanza kupambana na life. Yes. Things were tight. Things were hard. Tukaanza kuenda vibarua za kulima mashamba. Yes. That's where we started. Na tulikuwa tunaenda tunapimiwa hii kazi ya shamba. Tunaenda tunapimiwa ile kipimo ambao huwa inapimwa. Lakini because si tukua tumezoea ile maisha. Tulikuwa tumezoea our dad anatuketa na anatufanyia kila kitu. It was hard for us to adjust.
Kwa just mpaka kukubali hivyo ndivyo kulivyo. But now it have reached a time tumeona me and my sister who is big than me, tumeona my mom amelemewa na amezidiwa. Because most of the time she was just crying. Hawezi kufanya chochote. In fact hata alikuwa okay, by the time my dad is going, he had a small baby of 3 months already. So hawezi hana hata nguvu, hawezi jifanyia kitu. So we talked with mom, tukamwambia don't you worry, tutafutie kazi. Okay. My mom started looking for last job. For you and your sister? Me and my sister. Akatutangazia area yote, akasema mtu mwenye atasikia mtu anataka wasichana wa kazi akuje kwangu, I've got to watoto. So atukukawia for 2 months. My mom akawa amepata watu wa kutuajili kazi. Wakati huo mko miaka ngapi? Me I'm like 13. Yes, I'm in 13 years. Bado ni mtoto. I went to somewhere called Eldamalabeen. But before I go, huyu mwenye amesema atapea my mom kazi. My mom told her, you have to leave for me 10,000 so that I can cater my bills, ndio uende na mtoto wangu. The employee hakuwa na shida, alirudi kwa mfuko na akatoa zile yes, akapatia mama yako. Akapatia my mom. But akaambia my mom akamwambia, ukienda na mtoto wangu hizi pesa hautakata mara moja, hiyo utakuwa unaenda unamkata pole pole. But the lady ambaye ameniajili hakufanya hivyo. So maisha ilikuwa vipi pale na kwenye kazi? So nimeenda, ni huko Eldamalabeen, ni mahali ndani. My mom doesn't know there. Hakuna mtu mwenye anajua huko ni wapi. So nimefika huko. The challenges started there. Because the lady, nimeingia tu kwa boma. By 1 week she treated me well. The second week akaanza. So ujue umekuja hapa. Na my shopping ikiisha, by the time imeisha, Kawela, let me tell you, the budget, it is mine. But you're the employee. Yeah. Did you actually do that? Uli shop uka replace zile vitu zikiisha? So I don't have even a coin. So what do you do? So nikaona sasa akikuta chai haina sukari, maziwa imeisha, nini zimeisha. So she started like calling me and she want to fight me. Na mimi nina karoho kadogo. So I went somewhere in a shop. Nikamuongelesha mama moja alikuwa na duka, nikamwambia utakuwa ukinikopesha vitu until the day I will get money. So nikaenda kwa duka na akawa naanza kunikopesha. Kitu ikiisha, nilikuwa naenda kwa hiyo duka ninachukua. Nilikuwa ninaenda ninachukua. So the lady angekuja akute chakula ziko ready na ziko everything, it is ready, and a smile. Because you want to keep your job. Because now my mom is already paid. Now I cannot left. Sijui huku, sina hata shilingi. Hata pia huna simu communicate na wazazi wako. Hata sina simu, hata sina anything. By that time kukua simu ni kitambo. Tulikuwa tunatumia hizi simu za home, landline ama booth. Na kwenye niko ni ndani, sioni hizo landline, I could call my mom. You see, hata shilingi 10 siachiwi naweza enda nipige simu. So I stayed there, and because I know my mom amepatiwa kiwango, so ninabidi nivumilie. I stayed there na nikalipia zile pesa, nilizilipia na uchungu. It was not easy. It was not easy. Alikuwa ananiambia kitu ikiisha niende. So niliendea, nikaendea until a day it reached. Nilikuwa hata 10 bob ya kunyoa angenipea. Na angenikubalisha niongee na watu. Angenikuta ninaongea na mtu anakuwa violent. Angenikuta ninaongea na neighbor yake ananiambia ninamtoa nje. So she wanted those things to keep secret. But one day this lady ambaye nilikuwa naenda kwa duka yake ananikopesha, akawa amenikaisha chini. Akaniuliza what's not going on. Nikamwambia huyu mama ameniwekea orders. Na ameniambia if at all sitaweza kuchenya tanunua kikiisha, akikuja jioni akute chakula. So that's why I do come here na kuambia unikope. So akasikia mambo yamemsikia uchungu. And because alisikia mambo yamemsikia uchungu sana, she went and called my employee
na akamkaisha chini. Akamwambia whatever you are doing to this lady, God will punish you one day, one time. Usimfanyie hivyo tena. So akamwambia it is okay. But the moment alikuja kwa nyumba, Vita. mimi ndio nilipatana na kichapo. Yes. Ulikaa pale kwa muda gani katika hayo mateso? Yeah, it is a year. Ani. Yes, I don't remember well. You know, I was young. Yeah. So sikuwa najuanisha vizuri kama ni 1 year ama ilienda, lakini a time yenye huwa nakumbuka ni 10 months to 1 year. Yes, because ile pesa alikuwa ameacha zilikuwa lazima kwanza ningezilipia. Okay. Yes. So ulitoka vipi pale ama uliamuaje kuachana na ile kazi? So sikuamua kuachana na hiyo kazi. What happened, my mama alikuja. My mama kama amestuka sana, akaenda kwa wale watu wao akawaambia niliwapatia msichana na sijakuwa nikijua how is she doing. So akawaambia nataka mniambie mpaka huko niende. So one day morning I saw my mother coming. Nikiwa tu nafua nguo hivi I saw my mother coming. My mom when she came wakakaa chini wakaongea. You know what? Niliona my mama niliona wameongea, ameingia na hapo ndani ametolea my mom 10k. Tena? Yes. This means you have to work for it again. No, that means what? Amekuanga na pesa juu hata zile zenye alikuwa ameambiago anipeae kidogo kidogo anipeangi. Okay. Yes. She doesn't give me. So bado kuna pesa zangu ndani ya hiyo nini? Ndani ya hiyo boma. So she gave my mother some amount na akamwambia I told my mom I cannot stay here again because I've seen you na umekuja kuniokoa. But the lady akasema akona mtoto mwingine mdogo, alikuwa ready ashajifungua. So she said I will not go, nimpe miezi 2 akuwa ametafuta msichana. So akatafuta msichana, akapea my mom pesa na akaniambia for now for that time atanipea 4k for 2 months. Atanipea sasa 4k. Na ile deni ya duka bado kwa zile pesa alinipatia zingine nikaenda nikalipa because now my mother have come. So I told my mother hata akijaribu kujigeuza ama ajaribu kufanya nini, I will not stay here. I stayed now for 2 months. Akanipea hiyo 4k. I went to the shop nikajinunulia tu vitu kidogo. I went back to my place. When I went back to my place nikakuta sasa huku nako ni kumoto na ni kubaya. What was the situation? Situation haijabadilika, bado ni ile ile. So hakuna kwa kupotelea. I came in Nakuru and I went to my aunt place. Nae my aunt kuenda, it was not easy. Tungewezana. Bado nikaona hatuwezani. I talked to a neighbor and I told the neighbor, bado naona mambo yangu iko ngumu, nitafutie tu mahali pengine. So ninaona nisipoenda kazi ya nyumba sitaweza kusurvive. Juu hakuna kitu kingine ya myangu, sina ID, sina nini. So I told my mom, the neighbor to look for me job. Akanitafutia kazi kwa haraka sana. And I was very excited for sababu nimepata kazi. But it was not easy. Okay. Sasa nimeenda, nimepelekwa kuingia, nikakuta ni shamba, itiza shamba. So nimeenda, nimeingia, lakini nilikuwa tayari nimeambiwa kwenye na kupeleka kazi hata hakuna watoto wadogo, ni mahali kuna watu wamekomaa na mtoto ni so sitaki pale penye pako tena na watu wengi nisiende kukandamizwa. So I went there and I reached and I saw it is true, ni mahali hapana kazi mingi, lakini sasa there is another challenge. Okay. What Yes. is this? So now the challenge is nimeingia, nikaanza kuambiwa you are beautiful. Who is telling you this? Sasa kuna vijana wamekomaa. Watoto wa hawa. Yes. So they started telling me you are beautiful. I thought the beautiful ni ile tu unaweza ambia mtu uko smart. Na kwa sababu mimi bado ni mtoto sikuwa nashika. So I stayed by 1 month, nikaanza kuona changes. The second month nikaanza kuona nguo za kijana mmoja hazitolewi kwa room yangu, in my bedroom. So ule kijana akienda kazi kila 5 lazima angekuja anibishie atoe vitu zake. So mimi sikuwa naelewa what's going. Now I'm in the age of 15 now. Nimefikisha kitu 15. Sielewi nini anataka.
So waliendelea hivyo, akikuja ananigongea mlango, ananiambia nitoe nguo, ananihala, ananiambia toka, enda ulete, na saizo ni 5 za asubuhi. Utakuta itiza shamba amenituma huko ndani. Kwa sababu sasa ni uko kazi, si utaobey. Of course. Yes. But what is he sending you to get from the shamba at 5 a.m? Ataenda angushe kitu kama sabuni, maybe he want to go to take shower, aangushe huko, alafu aniambie niende. Utaenda Kawera, utaenda wapi? Where are you going? Utaenda wapi na una kwa kuenda? You have to go there. So what happened? So akawa anatupa vitu. But little did I know, kumbe ule jamaa huwa ananifuata na anataka kunishika. Yes, mara ya kwanza alijaribu ikashindikana, mara ya pili, but the third time singeweza kuepuka. Juu nilisikia tu amenitega kwa mguu na nikaanguka. Pale kwenye shamba. And he started doing his things. And you can't tell anyone. And I can't tell anyone because hawa watu wenye kwa ajili wanakukeep a distance. You see? So was he saying anything to you, threats? Yes, he was threatening me. After this, try to say anything, I will kill you. After this, try to say anything, hautalala hapa kwetu. And because sina pari pa kuenda, na bado mimi ni mchanga, sijajua my lights, nilikuwa naenda na nyamazia. So akawa anaendelea. The second month, one day nikawa nimegundua babake ananifuata bedroom. So this is a son. This is a son. And now his father is and also it is already done. And now this is the dad. Hey, the dad ndio huyu. So now one day he entered with me on the bedroom. Nikamwambia try me dear. Sasa nishajua vile ule ananifanyia. Sasa nishaona huyu anataka kunifanyia hivyo. Because he alijua nimetoka bathroom. So alikuja akaniundress. So the moment he undressed me, I told him, I'm not even wearing the clothes. I'm waiting you do something. And the moment you do something, my friend, I'm going to scream in this area. Utajurikana. That is the moment I saw the man. Amerudisha nguo zake na ametoka. Did you tell, uliambia mtu yote? No, I didn't say. I didn't say. Bado nilinyamaza. So uwe ni mfungwa, utaambia nani? Who are you going to share? Na hata kwenye unatoka uende bado you don't know what you are going to meet next. So you are like, now it is Lil, it is me, and this is the giant I'm fighting with it. And this is the thing I'm fighting with it. Nikienda kule bado ni mateso, nikienda huku ni mateso, yani hakuna pengine, hakuna pango pazuri. So I overcome the dad. The dad, he didn't able to make anything. Good. But now, I've become pregnant. From the other guy, the son of this man. Now I'm pregnant. Now I've now been starting to feel magonjwa, vomiting, nini. After 1 month, I realized niko si uko normal. I told the man, you know what? Ile mambo umekuwa ukinifanyia iko hivi na hii. He told me, we. No, hataki sasa responsibility. We, hakuna pahali tulikuwa tumeambiana. So there is one thing I want you to do. Naenda kuongea na daktari. You are going to meet me in a hospital. Kwa sababu saa mimi bado ni mtoto, nilifanya venye aliniambia. So he took you to the hospital? He took me to the hospital and he did abortion. He paid everything, kila kitu akaniambia after all the thing it is successful, utatukuta nyumbani. Na utafuta kwenye utaenda. Yeye aliniacha huko. Aliniacha huko. I went to my aunt and I stayed there, but aunt alijua, nikamwambia hivyo ndivyo nimefanyiwa. So later I went back to the place. Juu sasa sina kwa kuenda Kawera. Hauna kama hauna. I went back to the place. Kwenda huko, there is a lady alirealize kuna kitu inaendelea. Neighbor. She called me. Akaniuliza, is there anything I can see you are not okay? And my spirit inanisumbua juu yako. Sit there and tell me what is going on. I sit there, sikumuopen, but nilimwambia vile venye unasikia
I have a problem. Because I said, now this man, he have now taken me like her wife, na ananifanyia venye anataka. So I decided now, because I've come back here, I will look for somewhere else, bado nikiwa wapi? Nikiwa hapa. And now, nikiangalia, nikamwambia, sitaangalia pahali pako na wanaume ama vijana. Nataka pahali penye pako na ladies. I went to that lady, nikamwambia, ni sawa kuna shida, but what you will do, you look for me a job, which haina wanaume. Nataka mahali pako na ladies. I thank the Lord because that woman alinitafutia kazi kwa haraka sana. Na akaniambia by 3 months utakuwa kwa hiyo boma na utachukua vitu zako na usiwaitishe anything. Utaongoja waende ukae kama umehepa. So waliponitoa hiyo sehemu walinileta Nakuru town na sasa nikaenjoy kidogo. Let me say there, nilienjoy kwa sababu nilienda boma ambaye iko na wasichana watupu. And they were paying me well 2,000. That's $1 million. In those years. In those years. Now I have got 2,000. Na hakuna wanaume na wanisumbui na wanifanyii madharau. Unafanya tu kazi yako. So mimi nafanya kazi yangu but wako tu hash, lakini nasema afadhali hashness kuliko ile 1 2 3 zile hizo scandals. I don't want them again. So niko huko nimefanya kazi nao, nimefanya kazi nikapata 10K. I'm a millionaire. Oh Lord. So when I get 10K, I said I will not go back to kazi ya nyumba tena. Sasa niko na 10K, nitaweza kujitafutia kazi. Biashara yangu. You know what? I went Nakuru town and I talked to a lady na akaniambia nikipata hiyo pesa niende atanionyesha biashara ya kuuza nguo. I went to Nakuru town and I started the business of selling clothes. Lakini sasa hapo siku nzuri na siku baya. Sasa nishapata kazi ya. Hey, let me tell you Kawira, you know what? Ndio sisi hawa tumepatana na marafiki wamenipeleka outing. Wewe, si uko na pesa? Self-employment, hakuna kuulizwa. Na sasa kwa sababu sasa life imeshindikana, naona kama kila kitu sasa nikiona kila mtu anakaa kunifanyia hizo mambo mbaya. I entered in drunkenness. Marafiki wakaniambia twende tukunywe mbili tutasikia fresh. Hey, we entered in club. That is the beginning of problem. Tukaingia tukaanza kukunywa. You know what? Wakapata mabwana wote, nikabaki peke yangu. Wewe bado unaendelea kukunywa? Mimi sasa ndio si kuendelea, ni kukunywa. It is taking alcohol. Nikaanza kukunywa until I become addicted. Na sasa unatoa pesa wapi za kufund hii pombe? Sasa niko na kabeshela kadogo. Lakini sasa Simba Best ni wengi. You don't know, in the industry of alcoholism, watu wanyimanangi hizo vitu. Yes. Mutakunywa kila kitu. Lakini bado mika biashara yangu ile yenye nilianzia bado na maintain. So nikiwa tu naendelea na life, I realize kuna watu wananitafuta. Na nikapigiwa simu mingi sana. I told them, who are you? Wakaniambia kuna mtu anakutafuta na hiyo ni namba yake umpigie. Hawakwambii ni nani? Waniambia ni nani. So nilipopiga akaniambia ni ule jamaa ambaye aliishi kunifanyia ile kitendo. Now the problem have occurred pande yake. Ameoa mara ya kwanza, ya pili. Now ako na watatu. Na sasa pia wao walikosa watoto. That is why he's looking for you. That's why he's looking for me. Ilikuwa vipi kumuona mara ya kwanza baada ya yale mambo yote yalikupitishia? When you first saw him like this akikuja kukumit. Unasikia vipi? Kawira, hautafanya chochote. That is one thing. It is bitter. It is bad, but hawezi fanya chochote. So I waited and stayed with him. Nikamuliza unataka ni, akaniambia kama kuna kitu tu. Kuenda deeper, he was not open. Chenye anataka, but aliniambia kama kuna kitu tu nimekukosea, please forgive me. Nikamwambia mimi sina maneno, I have already forgiven you. Later akaenda. Later he came looking for me again. Akaniambia, you know what, the time I was looking for you nilikuwa nimekosa watoto. Na nilikuwa nimeoa bibi wa kwanza na wa pili, naye was in third.
That's why I came to apologize for you, but for now nishapata watoto. Wow. Yes, alipitia hiyo. Alikosa. Akaoa mara ya kwanza, ya pili akakosa. So ya tatu, when the time he came and stayed with me down, akaenda akapata. You see? So hapo sasa bado nakunywa, ninaendelea. Bado ile depression bado iko juu, ninaona kila kitu. I was in a depression life. Ninaona kila kitu iko kwa depression. But now, even if I'm taking alcohol, ninajua Mungu. Ninaomba kuomba Kawira. Juko hutaki kuendelea kukaa kwa hii situation. Now what I'm doing all and my soul, they are not together. Ninajua kabisa ninafanya makosa na ninajua kabisa I'm not supposed to be in this life. Especially all my age-mates wameolewa. Sasa nimebakia peke yangu. So I started fighting and praying. I prayed. Now nimeanza kuomba. Na ni ile kuomba sasa vizuri ile. Nikaomba, nikangangana na spirit ya drunkenness. Nikaomba. But God is good. 2010, I received a husband. Oh, wonderful news. Wonderful. Where did you meet this man? This man we meet at Nakuru. Na akanipenda, na akanioa. Hey, it was not easy. Again. Sasa mimi nimefikiria nimepata mtu na nimeolewa, and now life yangu imeenda aje? Straight. It was not straight. It was hard. What happened? Tumekaa mwaka ya kwanza, ya pili, ya tatu, hakuna watoto. Now war started. Vita imeanza. Kama hutapata watoto, you know very well, in our African culture. Yes, kama hauna mtoto venye kutakuwa. Kama hautapata mtoto utaenda. My God. Mtoto amekosa Kawira. Mnaenda kwa hospitali? Hatuko tunaenda kwa hospitali na yeye. I was going alone. Yeah. Because now you know what? A woman ambaye hana mtoto in our culture anaambiangwa ni yeye ako na shida. So the man hawezi kubali ati mtoke muandamane. Inakuwa ngumu sana. Hakuna watoto na hakuna. Did you disclose this to your husband? Now tumekaa chini, tumeongea, nimemwelezea my problem, nimemwelezea vile I decided let me open up to this man. Maybe we can know how we can start. Nikawa nimejifungua roho yangu. You know what? It was the beginning of the problem. What was his response? Now he started saying, wewe umefanya mambo zako, uko na mambo mingi, but it is okay. The response ni kuenda, alienda. Your marriage will last how long before I end? We stayed for 7 years. Yes. It was 7 years. So ndio huyo, naye sasa ameshika moto, na amepack kila kitu. He want now to leave. I thank the Lord, nilikuwa nimejipanga kidogo. I was coming to shoot nyimbo zangu. That's the place now. I have started now to sing. Nimeingia sasa kwa uimbaji. Venye niliingia sasa kwa uimbaji, I came here to Nairobi, nikakuja shooting. That was the last day he spoken to me. Up to date. Marriage ended like that. Marriage ended like that. Na first of all, he started saying, simujui. Kumbe by the time I'm coming here, alikuwa shaondoa all the documents, title deeds, everything, kila kitu alikuwa sha take na akaenda. Had you invested together? Yes. Ile kazi sasa tunafanya na kila kitu we were doing with him. You know what? You know what? Aliniambia weka kila kitu yote chini na nisiwahi kuona kwa hizi kazi zetu. Kazi zake. Now they have become zake. Tough. Yes. Kanipeleka kwa chief, akanipeleka wapi, na akanitangazia na akaniambia don't you ever come around any my businesses. Why? Na for the rest of these 7 years ambazo tumekaa na yeye,
kazi ilikuwa ni amka asubuhi, enda hapa, enda hapa, enda hapa, Projects. enda hapa. Kazi, 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 kazi. So, I thought kumekuwa kuzuri na yeye ameamka. That it was just something for one day. It all went down in one day. It well went all. So you know what? Imenishinda kuhold. Imenishinda. The depression now tena imeruka, it is high. Nikaenda kwa club nikawaambia leteni Guinness. Pombe tena. Pombe tena. To Na si drown your pombe. sorrows. Now I'm taking. Inanijaa. Nasimama naanguka nao. Yes, I can take for 3 days without sleeping. Juu sasa nasikia God. This is not me. It is not real. God, it is not real. It's not good. Ni mbaya sana. I thought nimepata even a shelter. My God, somebody is saying he doesn't know me. By the way, he's saying God, I don't know. Ni nani simjui? After 7 years. Yes, and investing na kazi ilikuwa ya usiku na mchana. So ulienda wapi after? Here you are struggling with alcoholism again, deep in it. Yeah, now sasa alcoholism imerudi, depression iko juu. Now sasa niko ile mbaya. Ninaweza kaa 3 days bila ku stop drinking, naweza lala 3 days. Ukiniamsha ukiniuliza what is it, nakwambia Ile biashara bado iko? Yeah, they're there. Na amechukua hata saa hii. He owns. Oh my God. Yes. So you have to start from scratch. Now sasa hauna mbele wala nyuma. So after taking a lot of alcohol, my sister, the big sister of mine, she spoke to me. Akaniambia whatever you are doing haitakusaidia. And whatever you are doing haitatusaidia. Let us kuja kwangu ukae kwanza now he decided anichukue kama mtoto wake. Akanichukua. Akawa anakaa na mimi. That's the time I started reforming. Pole pole, going prayer center, asking the Lord, will my life remain like this? Maisha yangu yatabaki hivi, kudhurumiwa, dhurma. Let me talk about dhurma, nimepitia kubwa sana. Dhurma. So nikiwa prayer center ndio Mungu sasa naye ameanza kutumana. You know what? It is ministry. You know what? It is kazi ya Mungu, lazima utafanya. Na usipofanya, you will live that life. You know what, Kamela? Ilibidi niingie kwa ministry immediately. That's how I started my ministry. Which year is this now? Ni si kitambo 2019. Okay. Yes. You venture into ministry. From that time, from 2019 to back, it was just that story of fighting with those things. Struggle. Yes. Nimetoa wimbo, hata nyimbo nilikuwa nimeachana nazo. Hata nyimbo zenye nilikuwa nimetoa hata zilipotea. Bahati nilikuwa nimeziwekanga kwa YouTube. Hata madha ya hiyo wimbo sina, ilipotea zote. Zilipotelea huko katikati, zilikuwa zinaokotwa na huko kama zimescratch. But kuna YouTube ilikuja. Nilikuwa nimeweka kwa YouTube. Okay. So hapo ndipo nimekuja kuona kazi nilikuwa nimefanya, of which nilikuwa nimezitupa. Okay. So nimegundua ni ministry, na ministry ndio imefanya. Unajua the moment uko na ministry ndani yako, Lord can do anything. Mungu anaweza kupitishia moto yoyote, because he's sharpening you. Yes. Because he's sharpening you. I was not knowing that the Lord was sharpening me. He has sharpened me. Na kupitia 2019 nikawa naambiwa you have to start the ministry, you have to start, you have to do this. Na kufikia 2019 I started. Okay. Yes. Where is this ministry located? It is in Nakuru. Okay. Yes. All right. Na katika haya mambo yote yenye umepitia, hizo challenge zote, the fact that it has not stopped you from achieving your goals. Yes. What word of advice do you have for a woman, a young girl, anapitia challenges but anaona ni kama amefika mwisho? Yes. Unaweza mwambia nini mtoto kama yule? Wa mama, mzazi wa huyo msichana, ako supposed kuwa cross sana na msichana wake. Okay. Na anamuongelesha most of the time. Anamuuliza, are you there? How is that? How is there working? Umeenda, umefika, kuko aje? Siku hizi kuna simu. Exactly.
Because if you can see things are not working, you can quit. Yeah. But because me, I didn't have somebody to guide me, na mimi ni mtoto, nilikuwa natumbukia tu nikitumbukia. You see? So kwa mzazi, ni vizuri angalie msichana wake. Because there are some challenges mtoto anaweza pitia na akose kukuambia. Na hata ukiona mtoto anafanya vitu zingine, maybe si kupenda kwake. Maybe it is a spirit. Don't fight. Usimpige na mkono. Fight spiritually. Because me too, isipokuwa ni kufight spiritually, too, my mother was praying for me. My mother was backup of prayers. Too, usimpige tu na mkono. Na tena mkaishe chini, muongeleshe, muulize ni nini. Ni nini niendelea? Are you okay? Yeah. That's for parents. Two, for young ladies who are getting married. Si unaolewa tu unaona saa umeolewa wewe umefika, haujafika. Mambo zako fanya venye huwa unafanya kawaida. Hii ni ndoa na maisha yako. Hii ni ndoa, yes, ndoa yako iheshimu na ukae kwa ndoa yako vizuri. Lakini concentrate with your things first. Take your time, listen to yourself, jijue, jielewe. Yes. Si kila strength, it's not all your strength. Usimwagilie kwa huyu mtu. There's your own identity before you became one. Yes. You, wewe mwenyewe Kawela, kazi yenye unafanya fanya. There is a part of marriage, there is a part of your job. That's something I came to realize. That's what I can tell our young ladies who are married. Heshimu bwana wako na ukae naye vizuri, lakini be careful. Be careful. Be careful. Usifanye mambo yote usifanye investment zote ukisemanga they are ours. They are not yours. Ni zake. That is the challenge I'm going through today. Yes. What is your greatest lesson from all of this? Yes, especially msichana. Hata yeye mwenyewe anafaa kuwa sensitive. Yeah. Sensitive sana. Because you can go through a lot. Unaweza pitia mambo mengi sana. Ambayo sio ya kawaida. Yes. Wow. Sensitive sana. There is this man called Job. Job aliisha. Na Mungu akamuinua tena. Yes. And the moment the Job alikuwa naisha, the Lord alikuwa anamtengenezea testimony. So it is a testimony. It is a testimony. Maybe there is somebody there who is going a lot, through a lot things. Anapitia mambo. Mpaka unashindwa, unaona kama dunia imekugeuka. Yes. It is not the end of you. Ni leo tu unapitia hiyo. That all testimony, it was for me to encourage somebody. I want to encourage somebody today and tell somebody ati ya kwamba ni leo tu unapitia hayo. Job aliisha, akaisha na kila kitu until the wife akamwambia nini, na situtukane huyu Mungu wako. Yes, I've gone through that one. My husband left me. Na akasema, sitabezana na wewe tena. But I'm there standing. You too, it is your time. Stand and be strong. Don't let those challenges to overcome you. Don't go taking alcohol, bangi, marijuana, everything. My God. Even our boys, especially the young boys. Usidanganywe. Hapo si hapo ndipo utasaidikia. No, but there is God. Kuna Mungu ambaye atakutoa kwa hiyo shida. Even a man can come na mdanganya mwambie I will do for you this and this and this because I have money. Hizo pesa ni zake saa hizo. Ni zake saa hizo, atakutumia na atumie hizo pesa na wewe saa hizo. But akishaenda akuache, you will not be the same. Ni vizuri tujifundishe kutegemea nani? Mungu. So it is good even you too, who you are going through all this, who you are in a depression, who you are in a addiction of alcoholism, unafanya mambo zingine. Even those street ladies, God knows them. Mungu anawajua. Ni leo tu unakaa hiyo maisha. Kesho Mungu aje akukumbuke. Afunge hiyo page, afungue nyingine Kawera. The Bible says that anatuangazia na dua lake la neema and he is watching us. True. Unashika na anatuangalia. Hiyo mambo unapitia, let me tell you, ni leo tu.
Huyo kijana mwenye anabeba bunduki aende akaibe kwingine, sio hapo, sio mwisho. No, kuna Mungu who is coming to restore you. Maybe you are a big person, maybe that it is a testimony. Uwanga unamwambia Mungu, may you protect me, right, na unisaidie so that I can overcome these challenges, so that we can go with you, so that I can be, yani nikuwe chenye wewe uliyenipangia, si chenye binadamu wala shetani anapanga, chenye wewe umenipangia. A time is coming and things shall change. Yes. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. There's a Kenyan out there, yes, who wants to get a word of advice from you. Yes. Or maybe to support you, whether financially, kimawazo. Yes. You know, to find out how you can minister to them. Yes. Please share your number with them. Okay. My number is 0705 106 282. Okay. You can contact me and we can talk and share a lot in Jesus' name. And there's a YouTube channel that you have. Yes. Tell us about it and what's the name of your YouTube channel? Wow. Thank you, Kavela, for giving me that chance. There is a song I composed wakati ambapo niliona hayo mambo yote. Nilikuwa nimeandika nyimbo zingine, but this one I light for that situation. Nikawa ninapoenda kuomba nasikia sema neno moja tu, just say one word, my God. Ukisema tu neno moja, haya mambo yote yenye ninayaona leo hii, these all giant who are fighting me, haya mambo yote yataenda. Kuna wimbo nili compose na inaitwa sema neno moja. When you want to reach for me, go to Pastor Teresia Wairimo, sema neno moja. It's on YouTube. Yes, it is on YouTube. And I believe you too, who is passing a lot through that song, it is going to bless you. It is going to make some things which you cannot make to overpopulate. They are going to overpopulate through that song. Sema neno moja tu. He's going to say one word. Atasema neno moja. Na mambo yote. Yani atatoshanisha kila milima. Atatoshanisha kila mabonde na utapitia kuwa nchi kavu. Ataondoa the Red Sea and you are going to pass it. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Pastor Teresia Wairimo in YouTube, sema neno moja. Perfect. Amen. If I have learned anything today from you, Pastor Teresa, ni kwamba when you're going through challenges, God is sharpening you. Yes. God is just preparing you to encourage someone else out there who might be going through challenges na ajui ataenda wapi. So you're being used as a testimony. Yes. Do not give up. Amen. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. It's been a pleasure bringing you these stories from our offices in Westlands. Until next time, bye-bye.